Good morning, students. Lecture 4. Today we are going to discuss total internal reflection. In fact, some part you already studied in 10th, પણ આજે થોડુંક આપણે વધારે કરવાનું છે. Total internal reflection. Before starting it, I want to show one experiment. So here you can see this is one prism, sorry, it is glass slab, and આ જે છે એમાં there is a laser light. Okay, આપણે જુદા જુદા એંગલે different angle ray incident કરાવીએ, then what is happening that we see. So these are already there, put it here, and હવે laser light નો use કરીને આપણે, so this is normal incident, angle of incident is 0, so it goes straight. થોડું આપણે એંગલ આપ્યો અહીંયા આગળ, તો તમે જો you can see the refraction phenomena. Okay, અહીંયા ખાસ જોવાનું છે આપણે. This is angle of incident and this is angle of refraction. આ denser છે એટલે smaller angle છે, આ rarer છે એટલે angle વધારે છે. angle વધારતા angle of incident વધતો જાય, angle of refraction બી વધતું જશે according to Snell's law. હજુ બી આપણે angle વધારીએ, you can see this is the angle of incident, now it is 90 degree, and if more than that, તો તમે જો રે પાછું જ આવે છે. there is no refraction phenomena, only reflection phenomena. તો આજે જે વખતે 90 થયું, જ્યારે 90 થયું, that is your critical angle, અને એનાથી વધારે હોય તો આ એંગલ ક્રિટિકલ એંગલ હતો, અને if more than that તો શું થવાનું? ટોટલ રિફ્લેક્શન. તો આને રિલેટેડ આપણે વાત કરવાની છે. ઓકે, so now we derive theory for that. તમે demonstration જોયું. So here I take one transparent medium, fill with some liquid, maybe anything. Okay, sorry, anything is here. This is source of light. So એક રે આવ્યું, normal incident તો going outside, જેમ આપણે પહેલામાં જોઈએ મુજબ. બીજું રે આવ્યું, so it makes certain angle. I take third ray, so it goes parallel, and if I take one more ray, so it gets reflected, only reflection. So till that you have both these phenomena taking place, reflection as well as refraction. Okay, this angle, જ્યારે refraction parallel થઈ જાય, it is called critical angle. It is called critical angle. So at certain angle of incidence, refracted angle equal to 90 degree, called critical angle, IC. And if I is greater than IC, then only
reflection phenomena is taking place, called total internal reflection. Okay, તો આ જે એંગલ છે એને આપણે શું કહીશું? IC કહીશું. So I use Snell's law. So here I use refractive index is mu, and here R, so I say take 1. So mu sin IC is equal to 1 sin 90 degree, and therefore sin IC is equal to 1 upon mu. So this is a very basic formula. If outside is air, and jo air now hoy, then it is sin IC is equal to outside refractive index, I say mu 2 upon mu 1, where mu 1 is greater than mu 2. Why? If this is not there, then this value will be greater than 1, and so we know that sin has maximum value possible is 1. તો આનો અર્થ એવો થાય, total internal reflection is possible only when ray travels from denser to rarer medium. ઉલટું possible નથી. Okay, it's very important. So this may be glass, outside may be water, it is possible. પણ ઉલટી અહીંયાથી રે આવે અને અંદર ન જઈ શકે, ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન પોસિબલ નથી, કારણ કે આ કન્ડિશન ક્યારે સેટિસ્ફાઈડ ન થાય. ઓકે, કન્ડિશન ક્યારે સેટિસ્ફાઈડ થાય નહીં, એટલા માટે પોસિબલ નથી. અહીંયા આગળ એક વધારાની ફોર્મ્યુલા મારે તમને આપી છે. અહીંયા રે ઇન્સિડન્ટ થયું, રિફ્લેક્ટ બી થશે અને બહાર બી જશે. આ જે reflect થાય when I is equal to 0, intensity of reflected ray, I say suppose IR is equal to I0, that incident one, mu 2 minus mu 1 upon mu 2 plus mu 1 whole square. You can take mu minus mu 2 1 square, says there is no problem at all. Okay, and then mu 1 kilo, I take mu 1 here and mu 2, mu 1 mu 2, no problem, chalega. So this is the intensity of reflected light. ક્યાં આગળ ફરી વાર તમને કહું છું, જ્યારે અહીંયા આગળ ઇન્સિડન્ટ થાય તો મોટાભાગનું બહાર જતું રહેશે, અમુક રિફ્લેક્ટ થશે, એની ઇન્ટેન્સિટી આટલી હોય. એન્ડ as angle of incident increases, intensity of reflected ray is also increases. જેમ એંગલ વધતો જશે, આ એંગલ વધ્યો, આ એનાથી વધ્યો, તો રિફ્લેક્ટેડ રેની ઇન્ટેન્સિટી વધતી જાય છે. રિફ્લેક્ટેડ રેની ઇન્ટેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. નોર્મલ હોય ત્યારે એટલી હોય, I R is equal to I0 mu 1 minus mu 2. Suppose I say mu 1 is equal to 1.5, mu 2 is equal to 1, then you will get IR is equal to 4% of I0. You can do calculation, percentage. Okay. Then, okay. Now, થોડું આપણે આગળનું ડિસ્કશન કરીએ. See, refractive index is equal to C upon V. Okay. And so you can say that lambda 0 upon lambda. Lambda 0 is the wavelength in vacuum. Lambda is wavelength in a given medium, and which is greater than 1. So we can say the mu is proportional to 1 upon lambda. Okay, mu is inversely proportional to lambda.
And therefore what happens? Mu of red color and mu of violet one. So this is less. Why? Wavelength of red is more than the violet. And now using this formula here, sin IC. So mu is more than I is less. So we can say that IC for red is greater than IC for violet. Inverse proportion. तो આનો અર્થ એવો થાય, if this is white source, આ જો white source છે, તો પહેલા કેની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થશે? તો કે વાયોલેટની. કયા કલર માટે સેટિસ્ફાઈ થશે? વાયોલેટ. So when we can write, when we use white source, then what will happen? Violet color will separate first. કેમ? It will come, is satisfied condition, violet ની condition satisfy થઈ જશે, એટલે violet નું શું થઈ? total internal reflection થઈ જશે. But remaining are together, and last માં કોનું થશે? red માટે. So you can say that suppose there are different rays are, તો અહીંયાથી white છે, તો પેલું આ રે છે, તો આ કેવું છે? violet. એના દે આગળ જાય તો બીજું કલર, અને લાસ્ટમાં જે વચ્ચે કયું છે? red હશે. વાયોલેટ અહીંયા આવ્યું, બાકીના 6 કલર ઉપર જતા રહેશે. ઓકે, you see the difference is very small, but just I am talking in terms of theoretically. Practically is very difficult to find it out. તો પેલો વાયોલેટ કલર છૂટો પડશે, અને લાસ્ટમાં કયો કલર છૂટો પડશે? રેડ કલર. એટલે બધા ભેગા થઈ જશે ટૂંકમાં. અહીંયા કયો આવશે? વાયોલેટ, અને બાકીના 6 કલર અહીંયા હશે. પછી વાયોલેટ પછી કયો આવશે? બ્લુ. તો વાયોલેટ ને બ્લુ અહીંયા ટોટલ રિફ્લેક્શન થશે, બાકીના જે 5 કલર છે ઉપર જતા રહેશે. પછી ઇન્ડિગો, સોરી, પછી બ્લુ, વિબગ્યોર. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ, ધીસ સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, સિક્સ્થ એન્ડ સેવન્થ. તો આવી રીતે બી ક્વેશ્ચન પૂછાય તો તમને ખબર પડવી જોઈએ. સો ધીસ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન refractive index. Refractive depends on wavelength. So for different wavelength, light, total internal, critical angle is different. It also depends on temperature somehow, because refractive index depends on temperature also. તો આ એક બહુ સરસ થિયરી છે, નાનકડી એવી છે, અને પૂછાય એવી છે, થિયરીના ટર્મ્સમાં બી અને પ્રોબ્લેમ્સના ટર્મ્સમાં બી. ઓકે, તો જે મેં અત્યારે વોટ આઈ ડિસ્કસ તેના ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે, સપોઝ આઈ હેવ 3 કલર્સ, રેડ, ગ્રીન એન્ડ વાયોલેટ. તો ફર્સ્ટ વિચ કલર વિલ બી reflected back? તો violet. So violet is coming out, and these 2 colors still will be get refracted. So this is refracted, green is also refracted. Okay, parallel actually. And if angle of incidence is more, then what will happen? Green color is also gets refracted. Green color જે છે, now a condition satisfied for that. Of course violet is still continue. Violet તો આવવાના ચાલુ જ છે હજુ. ઓકે, અને જે રેડ કલર છે, એકચ્યુઅલી બોથ ઓલ આર પેરેલલ, અને જે રેડ છે એનું શું થશે હજુ? તો કે રેડ કલરનું હજી રિફ્રેક્શન થશે. And finally you will get all these 3 color. Understood? So first one is violet and last one is the red one. So I want to explain this part. Okay. Now one more phenomena, and that is apparent depth and real depth. Apparent depth. Actually, this derivation is not there,
but it is useful, so I derive this also. Apparent depth. So very simple thing, when you see any vessel filled with the water, so it looks like that bottom is little bit shifted up. Why this is happening? This is happening because of refraction phenomena. So what is the relation between real depth and apparent depth? Formula diagram. I want prepare one figure. Okay. Okay. Suppose here one object is here. So there are so many rays, but one ray is coming out incident at this point, and this is denser, this is rarer, so it goes away from the normal. So here theta 2 is greater than theta 1, mu 2 is less than mu 1. Refractive index is mu 2, refractive index is mu 1. So when a person is looking, then this ray is extended back, so image will be formed somewhere here. So this is your image position and this is your object position. This HI is called apparent depth. Apparent depth. And HO is your real depth. HO is your real depth. We want to establish the relation between the HI and HO. So આ બંનેને કનેક્ટ કરી ફોર્મ્યુલા કઈ તો કે સ્નેલ્સ લો. સો આઈ યુઝ સ્નેલ્સ લો તો mu 1 sin theta 1 is equal to mu 2 sin theta 2. Now we are looking from top, so the angle is very small, so I can write sin theta 1 is equal to tan theta 1 because angle is small, otherwise I cannot write. Okay. Angle small. Angles are small. So we can write. Now what is tan theta 1? If this is theta 1, this is also theta 1. So you can write mu 1 tan theta 1 is equal to PQ upon OQ. OQ is HO. And is equal to mu 2 PQ upon HI. HI, and therefore HI upon HO is equal to mu 2 upon mu 1. Mu 2, see now, mu 2 is less than mu 1, and so HI is less than HO. So objects appears nearer than its real depth. આવું દર વખતે નથી હોતું. It depends on you are looking from which medium. તો આને આપણે એમ લખશું HI upon HO is equal to in general mu of observer upon mu of object. So here observer is in air, so mu is of air divided by mu object is in water or whatever. So this is the mu of object. So we remember formula like that. If I discuss in different ways, object is now fish and fish is looking this person. So the person is object. Person is your object. तो fish ने object क्या person क्या दिखाशे? तो object देखने fish ने person દેખાશે અહીંયા આગળ. Somewhere here. Okay. So now an object, mu object is water and mu observer is water and mu object is in air. So in this case HI is greater than HO. समझ में आयु? When a person is looking to fish, it appears nearer, and when fish looking to person, it looks away from this real one. So it totally depends who is observer.
but this formula is true for any case, whether case 1 or case 2. So HI upon HO is equal to an observer upon an object. A very important formula. So what is the shifting? Sometimes students are making mistake કે shifting પૂછ્યું હોય અને આપણે HI શોધી કાઢીએ, એવું નથી કરવાનું. So delta H is equal to HO minus HI. This is the shifting. It may be positive, it may be negative. HO minus HI. And if it is percentage as asked, then delta H upon HO is equal to HO minus HI upon HO multiplied by 100, so it gives you percentage. તો જે રીતે પૂછાય એ રીતે તમારે. Now suppose there are so many layers, એક કરતા વધારે layers હોય, એક ઉપર બીજું liquid, બીજું ઉપર ત્રીજું, and there are many layers. તો મારે શું કરવાનું? Suppose there are so many layers of the liquid immixable, then what is the total shifting? તો એના માટે just you add આવું છે. Suppose this is T1, thickness is T2, thickness is T3, thickness is T4, refractive mu4, here mu3, mu2 and mu1. So suppose here coin is placed here, then how it is shifted up? તો મારે શું કરવાનું? Final image will be क्या हशे? तो के T1 upon mu1 plus T2 upon mu2 plus T3 upon mu3 plus T4 upon mu4. Okay, તમારે આ રીતે એનું just sum લઈ લેવાનું. So this gives the position of the coin. ક્યાં હશે તમને દેખાશે. Okay, so this is also a very important formula. If many layers are there, then you just add it. Okay. In this discussion, we use angles are very small. And so position here. But if you see this object obliquely, અહીંયાથી હું જોઉં તો HI માં ફેર પડશે. તો જો અહીંયાથી હું જોઉં તો આ જે છે એને હું એક્સટેન્ડ કરું, આ રીતે રે જતું હોય અને આની આંખમાં આવતું હોય, તો આ જે પોઝિશનના અહીંયાને બદલે ક્યાં બનશે? થોડુંક ઓબ્લિકલી બનશે અહીંયા આગળ. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પોઝિશન. તમે વધારે એંગલથી જોશો તો ઇમેજ અહીંયા બનશે એવું બનવા નથી, એને થોડું ઉપર બી બને. એટલે ઇટ ડિપેન્ડ્સ. સ્મોલર એંગલ હોય તો બરાબર છે, તમે આ ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરી શકો. પણ જો એંગલ વધારે મોટો હશે તો આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકાય નહીં. સો ઇટ મે બી ડિફરન્ટ વેલ્યુ. ઓકે. So as we discuss two things, total internal reflection and apparent depth and real depth within relation. This total internal reflection is very much useful in communication using optical fiber. Optical fiber is working on the working principle is total internal reflection. So here arrangement is made such, suppose this is my optical fiber. It is actually very thin, but here I draw thick. It is very thin, micro size. And this is the optical axis. So when we want to see something inside our body, that is called endoscopy. So according to ray optics, light travels in the straight path. But even you want to see by putting the camera inside our stomach or intestine and so on.
So whatever the picture captured by the camera should be seen by our eye by using monitor or whatever it may be. But we know that our body is not steady. You have to insert our camera, and there are so many tones are there. So total internal reflection here useful થાય છે કે suppose one ray is entered over here, so depending on the refractive index, it gets deviated here. This is angle of incident, this is angle of refraction. And here material is prepared in such a way that this angle, this is 90 minus R, is greater than IC, that is a critical angle. So it gets reflected back. So multiple reflections are taking place. Going this side, and again this condition is satisfied, going that side. So ray enter at one end, coming out at the other end. But this reflection is possible if we adjust refractive index of this material such, and એના માટે સ્પેશિયલ મટીરિયલ આપણે યુઝ કરવું પડે. ઓકે, એક પ્રકારનું હાઈલી રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ વાળું મટીરિયલ યુઝ થતું હોય છે. It may be possible that sometimes suppose some sticks over here કંઈક અહીંયા ટચ થઈ ગયું છે, અથવા અહીંયા કંઈ બીજું ટચ થયેલું છે, કંઈક બીજું મટીરિયલ અહીંયા કોન્ટેક્ટમાં આવી ગયું છે. તો અહીંયા જ્યારે રિફ્લેક્શન થાય તો it may possible that the condition may not satisfy because it depends on relative refractive, because sin IC is equal to outside refractive index upon inside refractive index. This is changed, so this ratio is changed. તો હવે IC બદલાઈ જાય. તો એવું ન થાય એટલા માટે શું કર્યું હોય કે this whole optical fiber is cladded, એક પ્રકારનું ક્લેડિંગ કરેલું અહીંયા આગળ. એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ કન્ડિશનમાં સેટિસ્ફાય થવા મુશ્કેલી પડે નહીં. ક્લેડિંગ હોય, ફરતું લેયર હોય એક. So cladding is necessary. If cladding is not there, તો અલગ અલગ જગ્યાએ critical angle gets changed. Sometimes condition not satisfied, તો તમારા લાઇટનો લોસ થાય. એટલા માટે આવી વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે. So this refractive index is given, this is also given. So using this you can calculate IC. તો આ એંગલ એનાથી વધારે હોવો જોઈએ. So you can calculate this R also, and again using Snell's law you can calculate I. તો આવા ટાઈપના પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે. So what is to be done first? Suppose I take this layer is not there, air outside. So mu is given. Mu of optical fiber is suppose 1.6. Using this, sin IC is equal to 1 upon 1.6. Calculate IC. Okay, suppose I am getting IC is equal to 43 degree. So if it is 43, then this must be R is equal to 90 minus 43 or greater. Greater કે less? This is એનાથી વધારે હોય તો ચાલે, less. Okay, sorry, it must be less than or equal to this one. So it must be 47 degree. R must be less than or equal to 47 degree. Again I use Snell's law here. Outside is air, so sin I is equal to 1.6 sin R. So 1.6 I put sin R is 47 degree. I am getting some value. Okay, this using this you can calculate I. What should be the I? See, અહીંયા બે પોસિબિલિટી ઊભી થશે.
if you do calculation, you may get 0.9 suppose. Then you can find out sin inverse 0.9 and you get this. પણ જો આની વેલ્યુ 1 કરતા વધારે આવી એવું બની શકે 1. suppose 2, તો આનો અર્થ એવો થાય કે મેક્સિમમ પોસિબલ વેલ્યુ ઓફ I is 90, તો એનો અર્થ કોઈ પણ ઇન્સિડન્ટ એંગલ માટે ચાલશે. અને જો આવું આવે 0.9 હોય ને હું કાંઈ કેલ્ક્યુલેશન કરું, સપોઝ આઈ એમ ગેટિંગ ઇટ ઇઝ 85 ડિગ્રી, તો એનો અર્થ અપ ટુ 85 ડિગ્રી ઇટ વિલ વર્ક. ઇફ મોર દેન દેટ ઇટ વિલ નોટ વર્ક. અને જો 1.2 આવ્યું અહીંયા આગળ, તો અપ ટુ 90 ઇટ વિલ વર્ક, નો પ્રોબ્લેમ વોટ એવર ધ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ. અહીંયા આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરતા મારી પાસે સપોઝ આઈ એમ ગેટિંગ 41 ડિગ્રી, તો અપ ટુ 41 ડિગ્રી ઇટ વિલ વર્ક વોટ એવર ધ રેઝ એન્ટર ઓવર હિયર, તો બહાર આવી જશે. અહીંયા 41 સુધી ચાલશે, મોર દેન 41 નહીં ચાલે. પણ જો અહીંયા 90 આવી જાય, એવું ક્યારે પોસિબલ છે? જો આ વેલ્યુ છે, ધીસ વેલ્યુ ઇઝ મોર દેન 1, તો 90 સુધી ચાલશે. એટલે કોઈ પણ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ હશે તો બી ચાલશે. સમજમાં આવ્યું? તો આવી રીતે જ્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરશો ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે ક્યાં સુધી આપણે ચલાવી શકીએ. ઓકે, આ એક વાત થઈ ઓપ્ટિકલ ફાઇબરની. સેકન્ડ ફિનોમિના ફોર ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન ઇઝ મિરાજ. તો મિરાજ સમજવા માટે એક આપણે ફિગર ટેક્સની મેં લઈ લીધી છે. સો ઇફ યુ સી એની ટ્રી હિયર, અને રે અહીંયાથી આવે છે આપણી આંખમાં, તો આપણે ટ્રી ત્યાં દેખાવાનું છે. ઇફ ટેમ્પરેચર ઇઝ નોટ યુનિફોર્મ હિયર, દેન અહીંયા જે રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ એ સરખી નહીં હોય. રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ જુદી જુદી હશે. અહીંયા આગળ સમરની અંદર ગરમ થઈ જાય એટલે પાતળી હવા થાય, એટલે અહીંયા ટેમ્પરેચર વધારે હશે, ઉપર જેમ ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થશે એટલે એર છે એની ડેન્સિટી ડિક્રીઝ થતી જાય, ડેન્સિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સોરી, નીચે ડેન્સિટી ઓછી છે, ઉપર ડેન્સિટી વધારે હશે. સો રિફ્રેક્ટ ઇન્ડેક્સ ઇઝ મોર, વેન ઇટ ગો ડાઉન ઇટ ઇઝ ડિક્રીઝિંગ. સો મ્યુ decreases as you go down. તો હવે શું થશે? આ રે અહીંયા હું લઈ લઉં છું, તો જેમ નીચે જાવ મારું શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. તો અહીંયા આગળ અહીંયાનો રિફ્રેક્ટ ઇન્ડેક્સ હશે, એને હું μ1 કહું, અહીંયા μ2 કહું. if μ2 is less than μ1, તો શું થશે? goes away. પાછું નીચે ગયું, it goes away. તો તમે જુઓ, ઇન્સ્ટીડ ઓફ સ્ટ્રેટ લાઇન ઇટ ડેવિએટ્સ. આ બાજુ ડેવિએટ, અપર સાઈડ જોયું તમે? આ રીતે ડેવિએટ થશે. એન્ડ વેન એ પર્સન સી, તો એના ટ્રી નીચે દેખાશે. આવું થવાનું મેઇન રીઝન શું છે? તો કે વન ઇઝ ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન. અને ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન અકર શા માટે થાય? બીકોઝ ઓફ એટમોસ્ફિયર હેઝ વેરિંગ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ. અને વેરિંગ કઈ રીતે? જેમ નીચે જઈએ એમ રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ ડિક્રીઝ થાય. હવે આવું નવી ફિનોમિના તમને ઇફ યુ સી ઇન ધ ઓશન, તો એવું પણ બની શકે કે અહીંયા આગળ એક બોર્ડ છે, ઓકે, અને અહીંયાથી કોઈ પર્સન કાંઠા પરથી જોતું હોય તો એને ઉપર દેખાય. ક્યાં દેખાય? ઉલટી સાઈડ દેખાય. આવી રીતે તમને દેખાશે. એવું થવાનું કારણ કે ઓશનની અંદર ઉલટી પ્રોસેસ થાય. નીચે ઠંડક હોય અને ઉપર ગરમી હોય, એટલે તમને ઊંધી પ્રોસેસ દેખાય. અહીંયા આગળ નીચે તમારે પાતળી હવા હશે, ઉપર થોડી થીક હશે. અહીંયા શું છે? નીચે થીક હશે, ઉપર પતલી હશે. તો ફિનોમિના મને ઉલટી દેખાય. અને આવું જવલ જ જોવા મળે. આવું તો તમે યુ કેન સી મેની ટાઈમ્સ વેન યુ આર ડ્રાઇવિંગ ઇન સમર ટાઈમ. તો રોડ હોય તો રોડ ઉપરના બાજુના ઝાડ તમને ઉલટા દેખાતા હોય છે. સો ધીસ ઇઝ બીકોઝ ઓફ દેટ એન્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મિરાજ. ગુજરાતીમાં કહે છે મૃગજળ. અને એની સ્ટોરી એવો છે કે હરણ છે, તરસ છુપાવવા માટે રણ પ્રદેશની અંદર દૂર જઈને પાણી જેવું દેખાય, એટલે ત્યાં જાય તો પાણી હોય નહીં અને પોતાનું જાન ગુમાવી દેતા હોય. તમને એવું લાગે દૂર તળાવ ભરેલું છે એવું આપણને ફિલિંગ આવે.
ઓકે, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મિરાજ. અને અગેન ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શનનો યુઝ કરીને રે ડેવિએટ કરવા માટે પણ વિધાઉટ મિરર તમે લાઇટને ડેવિએટ કરી શકો. અહીંયા આગળ તમને હું એક ટેક્સ્ટની અંદર આપીશ, યુઝ કરું. ઓકે, ઇન્સ્ટેડ ઓફ મિરર પ્રિઝમ્સ આર યુઝ. કારણ કે મિરરની કોટિંગ જે હોય એ અમુક ખરાબી થઈ જાય, લાઇટ ડેવિડ તમારે કરવી છે તો મિરરનો યુઝ કરતા એની જગ્યાએ શું કે પ્રિઝમનો યુઝ કરીએ. વી યુઝ ફિનોમિના ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન. તો વિધાઉટ યુઝ ઓફ મિરર કોટિંગ કરવાની જરૂર ન પડે અને આપણને લાઇટને ડેવિડ કરી શકીએ. તો અહીંયા રે આવે છે, જો ધીસ એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ ઇઝ 0, સો એંગલ ઓફ રિફ્લેક્શન ઇઝ ઓલ્સો 0. અહીંયા સામે અથડાણું તો અહીંયા 45 હોય, યુ કેન શો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો 45. તો ઇફ I is equal to 45 degree and this must be greater than IC. તો આપણે પ્રિઝમનો કેટલો રિફ્રેક્ટ ઇન્ડેક્સ હોવો જોઈએ? તો કે sin IC is equal to I take 1 upon mu and therefore mu is equal to √2. So if it is √2 or greater than that, then total internal reflection takes place. mu √2 કરતા વધારે હોવું જોઈએ થોડું. if mu √2 કરતા વધારે તો IC is less than little bit 45 અને અહીં એંગલ ઓફ ઇન્સિડન્ટ કેટલો છે? 45. તો here I must be greater than IC and IC I take almost 45 degree or less than that. Then what will happen? This angle is 45. Less at the IC is less than 45 degree. Why 45 degree કરતા less? તો કે √2 કરતા થોડું વધારે છે. √2 કરતા વધારે તો IC will be less than 45. So now angle is greater than 45 degree. તો અહીંયા total internal reflection takes place થાય એટલે અહીંયા આવતું રહેશે. Similarly here also, this angle is 45 degree. Prism is made from a material which is reflecting more than √2. એટલે 1.414. √2 એટલે કેટલા થાય? 1.414. તો શું થશે? રિફ્લેક્શન થશે અને આવતું રહેશે. Similarly here also. Okay, you can do calculation here also. This is now angle of incident. This angle must be greater than critical angle. તો critical angle ની મારે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડશે. critical angle ની મારે કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડે. You know the materials, so you can calculate it. અહીંયા તમે જો શું યુઝ કર્યું છે? તો અહીંયા રે ઉપર કયું છે? તો બી છે અને એ ક્યાં આવી ગયું? બી નીચે આવી ગયું. તો ઘણી વખત ઉલટી પ્રોસેસ કરવા માટે પણ એનો ઉપયોગ થતો હોય છે, ઓર્ડર ચેન્જ કરવા માટે. ઓકે, so now based on that total internal reflection text problem, small bulb is placed at the bottom of a tank containing water. તો તમે એક ઇમેજિનેશન કરો, એક બલ્બ છે અહીંયા. આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરતા પહેલા હું બીજી વાત કરી દઉં છું. એન્ડ આ એક સરફેસ છે, નીચે બલ્બ છે. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી 3 ડાયમેન્શન, પણ આપણે તમને 2 ડાયમેન્શન દેખાડતું છે. તો આમાંથી ઘણી બધી લાઇટ બહાર આવતી હોય તો એક રે આવ્યું, જતું રહ્યું. આ રે આવ્યું, એ પણ બહાર જતું રહ્યું. તો અહીંયાથી કોઈક વ્યક્તિ જોતું હોય તો આ એને સોર્સ દેખાશે. લાઇટ આવી અને પેરેલલ થઈ ગઈ. તો અહીંયાથી કોઈ જુએ વ્યક્તિ
તો એને આ સોર્સ નહીં દેખાય. કેમ કે આમાંથી નીકળતું રે ડઝન્ટ એન્ટર ઇન ધ આઈ ઓફ ઓબ્ઝર્વર. તો અહીંયાથી કોઈ પણ જગ્યાએથી પછી નહીં દેખાય કે પછી તો શું થવાનું છે? ટોટલ ઇન્ટરનલ રિફ્લેક્શન સ્ટાર્ટ થશે. I take one more ray. Now it is reflect back. So you cannot see these objects. કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારે આપણને દેખાય કે when a ray enters in our eye. તો આ બાજુ એટલું અહીંયા સુધી દેખાશે, અહીંયાથી દેખાશે એટલે this is the part. એમાંથી રે બહાર આવે છે. Similarly this side also એટલું એંગલ બનાવશે. ઓકે, and if you see ઉપરથી હું જોતો હોઉં આ રીતે તો આ બી આમ જતું રહ્યું, આ બી આમ જતું રહ્યું, તો 2 ડાયમેન્શન તો ઉપર એક સર્કલ બનશે આવું. એમાંથી લાઇટ બહાર આવશે અને એની આજુબાજુમાંથી લાઇટ નહીં આવે. મારી વાત સમજા નહીં? એટલે કે વચ્ચે જાણે હોલ ના હોય એમાંથી લાઇટ ઉપર જોઈ શકીએ આપણે, સાઈડમાંથી નહીં જોવાય. તો આ સપોઝ આઈ સે ધીસ ઇઝ આર and this is H, and we know that I ક્યારે બનશે કે this angle is theta. So this is means I say this is IC critical angle. તો આ બી કેટલો હશે? IC. ઓકે, આ એનો એરિયા બનશે. એટલા પાર્ટમાંથી લાઇટ બહાર આવશે. and if you cover this much part તો લાઇટ બહાર આવે જ નહીં, તો તમને નીચેનું બલ્બ હોય એ પણ જોવા મળશે નહીં. So there is a relation between R and H. So we know that sin IC is equal to 1 upon mu. Mu, that is of the liquid. And sin IC is equal to opposite upon hypotenuse R and H. I know hypotenuse here. So root of R square plus H square is equal to 1 upon mu. We square both the side, so we get R square. This is mu square is equal to R square plus H square. Okay, cross multiplication કર્યું, and so we get R square mu square minus 1 is equal to H square, and so we get R is equal to H upon root of mu square minus 1. So this is the R અહીંયા સુધીનું. તો હવે અહીંયા જુઓ, બલ્બ અહીંયા છે, this is bulb, અને આ ટેન્ક છે માની લો, this is water tank. Okay, this depth is 80 centimeters, so H is equal to 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulbs can emerge out? And this is the area through which light is coming out. So area is equal to pi r square. Okay, and you have the refractive index is equal to 1.33. So you put all this value. This is 80 upon root of 1.3 means 4 by 3 square minus 1. So you can calculate R, and once you know the R, we can calculate area. So now left to you. તમે આ સોલ્વ કરી નાખજો. ઓકે, આના પ્રોબ્લેમ અલગ રીતે પૂછાતા હોય કે સપોઝ અહીંયા એક ફિશ છે, અલગ રીતે પૂછાતો હોય ત્યાં આપણે શું કે ફિશ છે આ, અને ફિશ અહીંયા એક ટ્રી છે. તો ફિશ આ ટ્રીને જસ્ટ જોઈ શકતી હોય, અહીંયા હોય તો જોઈ દેખશે, જો ટ્રી અહીંયા હશે તો એને નહીં જોઈ શકે. Fish can see this tree just. Then what is the depth of the fish? If this distance is given, અથવા તો depth is given, you find out the R, or R and this H given, you can calculate refractive index. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ આવતા હોય તો તમે આ રીતે સોલ્વ કરવાના. This is the formula actually.
આને આપણે લર્ન કરી કાઢશું. તમારા ફોર્મ્યુલા લિસ્ટમાં લખીને એડ કરી દેજો. Remember, outside is the air. Otherwise, I have to use this relative refractive index. કઈ યુઝ કરવી પડશે મારે? Relative refractive index. Okay. A tank is filled with water of height this much. So this is your depth. So you can say HO is 12.5 centimeter. The apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope to be 9.4. तो એનો એક ટેન્ક છે. Okay, and it is filled with water. Here is one needle. તો ખરેખર needle ક્યાં દેખાવાની છે? It will be shifted up. So it is HI given 9.4 centimeter. What is the refractiveness of water? So you know the formula. We have HI upon HO is equal to N of observer upon N of object. So observer is outside, so it is 1, and object is in water, so NW. So we can find NW is equal to HO upon HI. Okay, HO is 12.5 and this is 9.4. So you can calculate this. 12.5 divided by 9.4. So it is around 1.33, almost 1.33. Okay. So this is the refractive index of water. So refractive index of water is equal to 1.33. It is unit as quantity. Now what is that? If water is replaced by some liquid of refractive index 1.63. अब અહીંયા આગળ water ની જગ્યાએ મેં શું use કર્યું? તો it is replaced with some other liquid. Okay, and the refractive index is given 1.63. By what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle? હવે અહીંથી માઇક્રોસ્કોપ થી જોવામાં આવતું હતું કે પહેલા આપણે પૂછ્યું મુજબ, તો અહીંયા શિફ્ટ થઈને ખબર નથી, it will be somewhere different. It depends on refractive index. તો હું આ શોધી કાઢું. પહેલા ક્યાં હતું, ક્યાંક અહીંયા હતું, મે બી અપ, આઈ ડોન્ટ નો, ખબર નથી, પહેલા કઈ હશે કોઈ જગ્યાએ. Let us see. So we find out what this position HI. So HI case 2 is equal to શું થશે? HO upon N of liquid. I may N use it is mu, or you can use mu also. So HO is 12.5 and liquid 1.63. So if you simplify, you will get HI 12.5 divided by 1.63. It comes to 7.668, means 667 centimeter. So pehla kya હતું? It was at 9.4. This is at 9.4. And this is 7.67. તો પહેલા અહીંયા ફોકસ કરેલું હતું, ના અહીંયા ફોકસ કરેલું, અપ લેવું પડશે. કેટલું લેવું પડશે? તો માઇક્રોસ્કોપ S2 shifted up by 9.4
minus 7.67 equal to minus 9.4. One point 1.73 સેન્ટીમીટર જેટલું એને શિફ્ટ કરવું પડશે. ઓકે, અપ લઈ જવું પડશે. ક્યાં લઈ જવું પડશે? અપ. તો ફોકસ થાય. So here are some logical questions. An object placed between F and 2F of a concave mirror produces a real image beyond 2F. એટલે C and F ની વચ્ચે. This is concave mirror. Here is F. Here is the C. તો જો અહીંયા ઓબ્જેક્ટ મૂકો તો ઇન્ફાઇનાઇટ જાય, અહીંયા હોય તો C થી દૂર જાય, અહીંયા હોય તો C પાસે હોય, અહીંયા આગળ હોય તો C ને F ની વચ્ચે અને ઇન્ફાઇનાઇટ ત્યાં પાસે. એ આપણે ખબર છે. તો આપણે પ્રૂવ કરવું છે. So this is our formula 1 upon U plus 1 upon V is equal to 1 upon F. And also you have given U જે છે that is between F and 2F. આવું તમને આપેલું છે. F પોતે નેગેટિવ હોય છે, U બી નેગેટિવ હોય છે. તો સપોઝ F is equal to I say 10 centimeter. So this is minus 10 centimeter. This is minus 20 centimeter. તો actually પોઝિટિવ જો તો બરાબર છે. હવે મારે શું કરવું છે? આમ કરવું પડશે. So instead of less I have to use greater. સમજમાં આવ્યું? કે આ કેવા છે? નેગેટિવ છે, એટલે મારે આમ યુઝ કરવું પડશે. F is greater than U is greater than 2F. Because F itself negative, U is also negative. And therefore 1 upon F is less than 1 upon U is less than 1 upon 2F. 1 upon F subtract કરી કાઢું બધામાંથી. So 1 upon F minus 1 upon F less than 1 upon U minus 1 upon F. કારણ મારે U જોઈએ છે. Less than 1 upon 2F minus 1 upon F. Okay. So 0 less than 1 upon U minus 1 upon F less than minus 1 upon 2F. And 1 upon U minus 1 upon F એ શું થશે? અને હું માઇનસ સાઇન કાઢી નાખું તો 0 ગ્રેટર દેન 1 upon F minus 1 upon U કરી નાખું અને greater than 1 upon 2F. So this is nothing but 1 upon V. So 0 greater than 1 upon V greater than 1 upon 2F. F itself negative, એટલે નાનું બને છે. તો આમ થયું 2F is less than greater થઈ છે, greater than V. But F itself પાછું નેગેટિવ છે, એટલે F ની જ્યારે વેલ્યુ મૂકી તો મારે નેગેટિવ મૂકવી પડશે. એટલે કે 2F હું કરું નેગેટિવ is less than minus. કે 2F પાછું કેવું હશે? નેગેટિવ. F પોતે નેગેટિવ હશે, એટલે કે 2F કરતા દૂર. આનો અર્થ એવો થયો કે મીન્સ image
will be formed beyond 2f. Okay. આનો બેસ બે આવી રીતે કરી નાખે ખરેખર તો કે we have formula v is equal to fu upon u minus f. તો what is condition કે આપણે u એવું લેવાનું છે f અને 2f ની વચ્ચે I take 1.5f. So you put this value, so v you will get greater than 2f. આવું આપણી પાસે આવી જશે. You will get greater than 2f. એક વેલ્યુ આપણે એસાઇન કરી દઈએ તો this is easy method. Okay. Now second question, a convex mirror always produce the virtual image. અને એ આપણે ખબર છે પણ પ્રૂવ કરી દઈએ અને વર્ચ્યુઅલનો મિનિંગ એમ થાય v is positive. V is positive. So our formula 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f, and therefore 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u. Now we put the value of u and f. So f is positive and u is negative. તો ખરેખર આવું થશે it f plus 1 upon magnitude of u. So f is positive. F is positive. Now u is also positive. Magnitude. So right side is positive. So v is also positive. And positive no meaning શું થાય? Virtual. And if virtual then is always erect. એ પણ આપણે કહી શકીએ. Then third question, the virtual image produced by convex mirror is always diminished in size and is located between the focus and the pole. Continuation much a question. So what is our formula for the magnification? F is equal to f upon f minus u. F is positive, u is negative. So this is f upon f plus magnitude of u, which is less than 1. So this shows that it diminished. Because less than 1 છે. And magnification we know that m is equal to between pole and આપણે એવું પ્રૂવ કરવાનું છે between pole and focal point. Second one is located between focus and the pole. So v, yes, using this equation only, I can't use this equation, but I use this equation. 1 upon, we have 1 upon v is equal to 1 upon f plus 1 upon u. So if u is infinite, then v is equal to f. If I decrease this value, then this value will increase. This value will increase. So આ value વધી જાય એટલે 1 upon f plus something થયું. It means the v must be less than f magnitude wise. Okay, got it? Okay, if u is equal to infinite, then v is equal to f, and when you have u less than infinite, this will contribute something. તો આ વેલ્યુ તમારી વધી જાય તો હવે તમારો v કેટલો થશે? f કરતા નાનો થશે. બરાબર છે? Then fourth one, that is D, an object placed between pole and focus of the concave mirror produces a virtual and enlarged image. So now D, V is equal to, as we know, Fu upon U minus F.
magnitude wise, this is minus f, again minus u, both are negative, multiplication is there, divided by u is negative, f is negative. Okay, so can we prove from this? Yes, this is f into u upon f minus u. Now you can see here, this f is greater than u because it is already mentioned, okay, object distance is less than f. So this is positive, the upper side is also positive, and so it is greater than 0, which implies that v is positive and hence image is virtual. And now next one is the enlarged. So m is equal to f upon magnification f upon f minus u. Okay, so f is negative, of course. This f is negative, of course. This becomes positive. So you can see that what is your question? Virtual enlarged image. Virtual and enlarged. U is smaller than f, right? So this will be smaller value. Denominator will be smaller than the numerator. Here minus f plus something. So here you can say that denominator is smaller. Denominator is smaller. And so m is greater than 1. Okay. Magnitude wise. શું વાત કરીએ આપણે magnitude wise. So these are the 4 questions.